Okay, are you with me?
Hello? D'accord. Okay. One more time, I say good afternoon to everybody. And for thank you for showing yourself in this new class we have today. I'm so sorry, as I said last time, for the delay. So I had a very bad connection. That's the reason why I couldn't start with you on time. But I think together we'll be able to cover a couple of things today because we have a lot of things to see. Okay, so just let me know before we keep forward. How was the week for you and how are things in your side? Just give me some news about you. Let me know how is it going in your side. Mrs. Sophia, let me know how is it going in your side. Hello, Mrs. Sophia. Yes, let me know how is it going in your side. I'm asking you for things in your side. Is everything is okay? So let us know how was the week for you. That you still understand? I'm asking you to inform me about you. I ask you how are you? Just inform me about you. Let me know how is it going for you. Still the same? What about you, Mrs. Evelyn? Okay, thank you. I'm doing good also. Thank you for asking me. Okay, okay, there's nothing new in your side. Okay, once again, I'm so sorry for the last class we couldn't have last week, last Monday. So I had an emergency. I couldn't pay my presence for the class. I'm so sorry on that. But I wish or I hope to fix that in another period. So in order for you to not to lose that day. Okay. Okay, what we are going to do today. So I don't know if you have already downloaded the side by side book too. Uh, I have given it on the on the classroom platform where the materials or the books are shared.
I don't know if you have already downloaded. Let me know. Have you already do it? Have you already done it? Let me know. Have you seen this book from your classroom? Okay. Yes, this is English side by side book 2. So in it, last week we have made a short presentations or a short review about the simple present continuous tense, and we have seen the different ways, the different manner where we can use the simple present continuous tense. So the introductions of this book it is just an introduction. It is just a review about it. So we have already done the chapter one, I can say, talking about the simple present tense, present continuous tense, and so on. So we have made the difference between the simple present continuous and the simple present tense. And also we have to talk about the simple past and future with using going to, okay? And also we have already talking about the time expressions, okay? So when it comes to use the time expressions, and but today we will be working on these topics. We talked about it last week. So we will get into through the first chapter, which is which is talking about the simple present tense. Okay, let me go with you on the last page of the chapter in order to show you something. Let me see if I can open it in a new window. Do you still see my screen? Do you see my screen? I'm okay. Okay, let us go on page 10. No, not page 10. Page 11. Wait, yes, page 10. So let us make a little grammar about the simple present tense. So things we have already seen last week. Okay, are you with me? Okay. So do you remember in which cases where we can use the simple present tense and the simple present continuous tense? Um, so grammar part, simple present tense like to. Donc les n'a utiliser présent simple qui j'en ai utilisé, c'est simplement nous utiliser ça les pronoms et sujet. Donc chose que vous savez déjà. In English, they are I, we, you, they, he, she, it. And after, you simply add the verb. Donc ça, c'est pour le présent simple. Donc nous rappelons d'utiliser le présent simple, c'est dans le cas d'utilisation des objets, dans le cas d'utilisation, euh, ou du moins lorsqu'on parle des actions qui sont répétitives, des actions qui sont déjà et, planifiées dans le temps, et des actions qui sont des choses qui sont générales, ou du moins vraies. Donc, on fait appel au présent simple. Donc, structure là, c'est sujet plus verbe plus. Donc, structure là, c'est sujet plus verbe là. Donc, ensuite, for example, I have I cook, we cook, you cook, they cook. Donc, pour le troisième personnel, qu'on est la conjugué verbe nous toujours ajouter S dans la troisième personne. Ok? Thank you very much. Okay. And after, we have the verb to like. Okay? Or we have these expressions like to. Okay? Like to, c'est une expression qui est utilisée
Pour parler de ça que vous aimez. Ok? Par exemple, I like to. I like to. Bon, négatif form nan nou di nou itilize l ou. Donc, vous rappelez que nous te dit que nous avons fait révision sur ça qui relève de les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Maintenant, il n'est plus question d'utiliser le verbe to be, mais l'utilisation d'autres verbes, sur les verbes réguliers, irréguliers, les verbes défectifs, etc. Donc, ça dépend. Donc, tout l'autre verbe qui part, verbe auxiliaire, to be ou bien to have, and so on. Donc, nous allons l'utiliser dans quatre pour ça là. Donc, pour nous conjuguer présent, nous simplement sujet A plus verbe là. Troisième personne là, nous ajouter S dans verbe là. Ok? Donc, ça va dépendre s'il termine par E ou ajouter S, ES, et ou ajouter S, bien s'il termine par un consonne ajouter S. Et s'il précède et par, bien s'il termine par Y et que Y ça termine par précédé par un voyelle, on va changer Y là en précédé par une voyelle, ou simplement ajouter S. Ainsi que précédé par un consonne, on va simplement changer Y là en I avant d'ajouter ES. Ok? Bon, c'est ça, nous voyons déjà, pas vrai, nous nous habitués avec ça déjà. Am I right? Ok, good. Donc, ça, c'est la structure du présent simple. Ok? Par exemple, je chante, the verb is to sing. Ok? Je chante, m'a dit I sing. You sing, he, she, it sing, sings. Ok? We sing, you sing, and they sing. Okay? So we can just take this. Box. Okay? If I go on that page, okay? For example, we have the simple present tense of the verb to sing. Okay? It will be I sing. Can you help me, Mrs. Sophia? Mrs. Sophia? Yes, can you help me to conjugate this verb? Mhm. You sing, and they, they sing. Okay, this is the simple present continuous tense of the verb to sing. If I take this other verb, I play, to play, what is the simple present tense, Mrs. Sophia? Are you with me? What is the simple present tense? To play. I don't hear you. Mrs. Sophia, are you with me? Yes, conjugate the verb to play into simple present tense, please. Mm-hmm. To play. He, she,
Eat. What is the third person? Play. Plays or plays? We add s. And next, okay, we add we, you, and they play, and so on. Okay. What about you, Mrs. Evelyn? If I conjugate the verb to finish into simple present tense, Mrs. Evelyn, I finish. Mm-hmm. You finish. Next, he, she, it, fait. Yes, but you add es. Okay, if she, it finishes. We finish. You finish. I'm sorry. You, they, and so on. So we mark. What is the we mark you do? You make for verbs ending by for verbs ending by sh, ch, o, and x. We add es. Okay. For this type of verbs, we add es when they ended by these words. Okay. Ok, là nous avons un verbe ça qui termine par SH, CH, O et X. Nous simplement ajouter ES là-dedans dans troisième personne. And the third person. Okay. For example, the verb to go. The third person will be, what is the third person? Will be those, goes. Okay. Okay. If I have the verb, mm, the verb enrich. Okay. The verb enrich. The third person will be enrich, enriches. Okay. Now, other remark. As I said, for verbs ending by for verbs ending by y, for verb ending by y, if y precede a vowel, okay, we simply add s on the we simply add s. If y preceded by
a consonant, we simply change y into I before adding es. Okay, that's okay for you? Okay. For example, we have the verb to buy. Okay, buy is preceded by a consonant. Okay, it is preceded by by a vowel. Sorry, at the third percent. Okay, at the third percent, we simply say buys like this. Okay, but if I have the verb, mm, which other verb I can take, which has a consonant preceded by, we have the verb we play. Okay, the third person would be, what will be the third person, Mrs. Sophia? Mrs. Sophia, what is the third person? It will be we plays. We change, we change Y into I, and after we add ES. If she eat, we plays. Okay? Here we have, I'm sorry, I reply, you reply, he, she, it reply, we reply, you reply, and they reply. Okay, this is the way we conjugate the verb into simple present tense for the regular verbs. Regular verbs. Regular and irregular verb. Okay, now let us go back in the book. As you can see, for the simple present tense, we have this structure like this. And now, what about the present continuous tense? The simple present continuous tense, what is it about? When I'm building the simple present continuous tense, what I do, what is the structure, if you remember it? Okay, for the simple present continuous tense, what, how to build it? We call for the subject plus the verb to be plus the main verb plus ing form. Okay, for example, if I have the verb to sing, if I want to conjugate it into simple present continuous tense, the, remember we use the simple present continuous tense to talk about happening action. Okay, for example,
M'a chanté Kounia. Donc, ce sera I am singing plus time expressions là qui c'est now. I'm singing now. That's okay for you? Okay. Je suis en train de parler. I am speaking. Je parle au téléphone maintenant. I am speaking on the phone right now. Okay? It is quite simple. Now, let us talk a little bit about the past, the simple past tense. Have you ever heard about the simple past tense? Est-ce que nous t'avons parlé de temps ça déjà? De simple past tense. Est-ce que nous t'avons parlé de temps ça déjà? Le passé simple. L'imparfait. Hello? Are you with me? Are you with me? Okay. To build a simple past tense. Donc, c'est un ça relé imparfait. Donc, for regular verbs, les verbes réguliers, qui ça oui. Donc, pour les verbes réguliers, we simply add ed at the end of the verb. Okay? For the verb, for the regular verb, for regular verbs, we add ed at the end of the verb. Automatiquement ajouter ed dans fin verbe là. Donc, il vient automatiquement au passé. Ok? Je chante. Je chante, which is the simple present tense. Donc, le cas de verbe to sing n'est pas un verbe qui est régulier. Donc, différence qu'il y a entre les verbes réguliers et irréguliers. Donc, normalement, le verbe ça, c'est qu'on est pour qu'on est, surtout les verbes irréguliers, c'est qu'on est pour qu'on est en majorité là-dedans. Donc, ça peut permettre qu'on ait, c'est essayer de faire recherche sur eux, essayer de familiariser avec eux, essayer de connaître comment utiliser au passé, comment utiliser avec participe passé. Parce que passé est différent de participe passé parfois. Il y a compte parfois même, il y a compte différent. Mais pour les verbes réguliers, que ce soit passé ou bien que ce soit participe passé, ou simplement ajouter ed. Par exemple, on a un verbe to like. Ok? To like, c'est un verbe régulier. Ok, c'est un verbe régulier. To like. Donc, participe passé, elle a simplement prend ed à la fin. Donc, si le verbe est terminé par e, vous simplement ajouter d là-dedans. Automatiquement, vous le passez. Ok? Ok? J'aime, m'a dit I like. Ok? J'aimais, the past, it will be I liked. I liked. Ok? Donc, nous gagnons plus devant pour nous étudier ending sound, non? Ending sound. C'est-à-dire façon que ed a les prononcer à la fin. Nous gagnons pour nous, parce que ending sound, non, on va prononcer comme T, ou bien commencer comme D. Ok? I like. Ok? Past tense, c'est liked. Mettez comme ça là, pour étudier après. Donc, lorsque nous avons formé passé, yo capable de boire deux sons. Par exemple, like, past tense c'est liked.
sont terminés par T sound. Okay? For example, we have the verb to love. Okay? To love, what is the past tense? The past tense is love. Love. Okay? Now we're again ending sound now qui c'est D. Loved. Okay? Who like ending sound now c'est love et liked. Ok? Puis devant, on va aller étudier comment nous sommes capables d'identifier comment pour nous pour son final là terminer. Est-ce que c'est ti ou bien est-ce que c'est di? But the most essential now is to talk about the past tense, how the structure is. Ed or if the verb is a regular, and if it's an irregular verb, you simply need to know it. Okay? So let us take another verb. We have the verb um, to to play. Okay, the past tense is played. Okay, now if I take the same verb, we play, what is the past tense? If I have the verb to reply, what is the past tense? Hmm? Okay, you change y into e before adding e. Donc c'est même structure là que vous allez utiliser là lorsque euh, dans l'intervalle là, lorsque y est précédé de, ok, les mêmes structure ça, for verbs ending by y, tout les verbes qui terminent par y, c'est même bagarre à nous faire. S'il précède par un voyelle, ou simplement ajouter ed. Et s'il précède par une consonne, simplement changer y en i avant ajouter ed. That's okay? Is it okay for you? Okay. Like the verb to reply, the past tense will be replied. Donc, ça, c'est dans le cas que le verbe là, est un verbe régulier. OK? Let me take another verb. Okay. If I have the verb to pray, what is the past tense? What is the past tense? To pray. Hmm? Are you with me? It will be prayed. OK? Parce que pray est précédé par une consonne, par une voyelle, sorry, de simplement ajouter ed. Maintenant, si on prend le verbe to buy,
What about the verb to buy? Mhm. Okay. It is but. So, ça fait pas ajouter ed là-dedans. Allô? Very good. Donc, verbe qui pas régulier, yo. Donc, règle ça, il pas qu'à appliquer là-dedans. Ok? Il pas qu'à appliquer là-dedans. Donc, il est nécessaire, je conseille de nous faire une petite recherche, faire une petite recherche simplement. Essayez de consulter les listes des verbes réguliers les plus fréquentes. Ok? Puis, liste verbes réguliers utilisés plus souvent, essayez de faire une petite recherche sur eux pour nous capables de regarder comment passer aux formules. For irregular verbs, for irregular verbs, Doug, this wood is not kept. This wood is not kept. Donc, cette règle n'est pas tenue. You should know them. Okay? You should know them. For example, the verb to buy, the past tense is bought. Past tense. Okay? If I have this verb, to do. To do, what is the past tense? The past tense, it is done. Done. Okay? It is not doed. Parce que verbe ça, ils sont verbe qui irrégulier, pas qu'à ajouter ed là-dedans. Ok? Donc, son verbe irrégulier, le participe. Non, sorry. Ça, c'est participe passé. Hein. Donc, le past tense, c'est did. You were right. Did. Ok? Mais le past participe passé, hein, past participle is done. Okay? Now, the most essential now is to know the past tense of the regular and irregular verbs. Okay? Do you understand? Do you understand? Hello? Hello? Yes, do you understand that there's no question? Okay. Now let us keep on. So we will not, we will skip this part. Okay, we will skip this part about the future, going to, and other things. Okay. For example, for irregular verbs, we have the verb to go. Okay. The past tense is, what is the past tense?
went. And the past participle, it is gone. Okay. What is the past participle of the verb to give? What is the past tense and the past participle? Hello? Hello? What is the past tense of the verb to give? Gave, you're right. Gave. And the past participle? Given. Very good. There is another verb that is similar with it. We have the verb to forgive. Okay? Donc, the past tense is forgave. The past participle is forgiven. Okay? Now, let us read these vocabulary words. Okay, before I keep on forward, les ap mieux nous tourner couvrir partie grammaire infini. Pour le futur, okay? Future going to. What is the future with going to? Qui ça veut dire pour nous? The future. The future is used to talk about actions that expect to happen. Ok? Donc le futur est utilisé pour parler des actions qui sont prévues d'être exécutées. Donc, ou du moins pour nous parler de l'avenir, ou du moins pour nous parler d'une action qui a venir, ou bien qui vient pour faire. Donc, nous utilisons le futur. Mais pas oublier que il y a deux modes, il y a différents types de futur. Donc, il y a le futur simple et le futur proche. OK? Le futur proche, nous utilisons lui avec to be, going to. OK? To be going to. Vous parlez d'une action qui est proche dans le futur. OK? I'm to be going to. Par exemple, I am going to visit my doctor. Or how can I say? I'm going to visit my mother. Je vais visiter ma mère. Donc, ça c'est un futur proche, ok? I'm going to visit my mother. Ça veut dire que c'est une action qui presque gagne une certaine connexion avec le présent, ok? Donc, ça veut dire I'm going to visit my mother. Ça va arriver sur une action qui est en cours pour exécuter. Là, on regarde cette structure-là. To be going to, les structure qui est liée avec présent continu. C'est soit que dans le moment que je dis que je faire ça, je tout lever et mal fait. I'm going to visit my mother. Ok? Comme c'est une action que pendant que je chita, je tout lever, je tout faire action. Ou du moins, c'est une action qui est déjà planifiée et que moi, je comme si c'est déjà en cours.
ou du moins tout, ou gen droit en cours pour faire. Par exemple, vous êtes à déplacer, etc. Et moi, donc, voilà, vous dites, I'm going to visit my mother. Donc, c'est un futur qui est proche. Ça veut dire, et le futur proche, il gagne une certaine connexion avec le présent. OK? Ça va pour tout le monde? Okay. For example, if they ask you the questions, where are you going? Where are you going? Okay. Je vais à l'école. I'm going to school. I'm going to school. Donc ça, I'm going to school. Ok? On va utiliser le tout pour un futur proche tout. On va dire next Monday, I am going to visit my parents. Ok? Donc ça, c'est ce qui a trait avec futur proche. Donc le futur proche, là, il est comme s'il gagne ça qui a trait avec une certaine certitude de ça qui est pour faire là. Ok? Il y a une certaine certitude. Donc, nous allons utiliser to be going to pour nous former le futur. Mais généralement, le futur, li, nous te rappelé que nous avons utilisé auxiliaire, nous avons parlé d'auxiliaire dans le début quoi. Donc, nous utilisons l'auxiliaire, the auxiliary will, pour nous former le futur. Will. Ok? Will. On a dit, I will go to school. I will go to school. Ok? I will go to school. J'irai à l'école. Donc, dans le sens qui différence par rapport avec going to, I will go to school, il n'y a pas aucun rapport, comme s'il n'y a pas une certaine certitude ou bien pas une précision là-dedans. Il n'y a pas une précision, donc vous pouvez utiliser will. I will go to school. Ça qui arrive mal à l'école jeudi, ça qui arrive mal demain, plus tard, le mois prochain, l'autre année, etc. Après 10 ans, 20 ans, etc. Donc, il y a une certaine incertitude. Nous pouvons utiliser will. Ok, I will go to school. Donc là, je ne pas certifié. Je n'ai pas une certaine certitude de ça que je dis. Ok, ça qui arrive me dit, I will go to school. Ça qui arrive me rete pas jamais à l'école. Ok, I will travel. Ok, I will travel. Je, je voyagerai. Ou du moins, je vais voyager. Donc, ça qui arrive, ça qui arrive, si on va me juste dire ça, mais pas une certaine certitude là-dedans. Donc, on est capable de faire usage de auxiliaire ça qui will. Ça va pour tout le monde? I'm sorry? I don't hear what you say clear. Okay. Can you give me an example using the future? Hmm? Mrs. Sophia and Mrs. Evelyn, give me one example using the simple, the future. Pardon?
I'm asking you for example. Give me one example. Okay, give me two examples of the future using to be, going to, and will. Wabam une phrase qui gagne le futur, on doit utiliser avec to be, going to, et ensuite wabam une avec will. I will go mhm, to I will go to the supermarket. Okay. Another example. Using to be, going to. Ok, quelle différence nous fait entre deux phrases ça? Mm. I'm going to. I'm sorry. I'm going. You are going to do ou du moins? You say I'm going to go at the park. No, it's not correct. You can simply say I am going to the park. That's okay? Parce que quand on dit ou pour aller déjà, going, I'm going, je vais. Bah, dit I'm going to go. I will say I'm going to the park. Mhm. Now, sous tes pour utiliser l'autre action, tu as dit I'm going to read in the park. Ok? Ou du moins, si je vais faire l'autre action, je vais dire I'm going to go. Ok? Maintenant, je vais utiliser deux phrases. Ça. I will go to the supermarket et puis I'm going to the supermarket. Quelle différence nous fait entre tous deux? Quelle différence nous fait entre tous deux? I'm going to the supermarket and I will go to the supermarket. Quelle différence nous fait entre deux phrases? Ça. Mhm, mhm. C'est- Ok. Mhm. Très bien. Voilà. Very good. Ok. Donc, c'est différent ça qui gagne. I will go to the supermarket. Ça veut dire, j'ai un budget ou bien j'ai un projet pour m'aller dans le supermarché. Mais ça ne veut pas dire que dans le moment ou bien pour aller exactement. Ça qui arrive m'aller demain, ça qui arrive m'aller l'autre semaine, etc. Pas une certaine exactitude dans ça que me dit. Maintenant, I'm going to the supermarket. Ok, I'm going to the supermarket. C'est comme si on bagaille qui déjà comme si en cours d'exécution, comme s'il y a un rapport avec présent même. I'm going to the supermarket. Donc,
Lorsque moi utilise, dans le supermarché, je ne dois pas dans le même moment lever pour faire là. Maintenant, si j'utilise un time expression, si j'utilise un time expressions, donc, il y a moins futur prochain parce que je ne pas connaître date là. Par exemple, I'm going to the supermarket tomorrow. OK? I'm going to the supermarket tomorrow. OK? Là, moi, j'ai une certitude que je vais aller, le ou la façon de aller. OK? I'm going to the supermarket tomorrow. I'm going to the supermarket later. OK? Mais si me dit, I will go to the supermarket tomorrow. Qui c'est qui différence nous fait là-dedans? I will go to the supermarket tomorrow. Oui, mais identifier date là, mais I will go to the supermarket. Oui, là, dans le sens de dire là, I will go to the supermarket. Là, je n'ai pas certitude que je vais aller dans le market là demain. C'est ça qui arrive, m'aller, ça qui arrive, m'aller. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude. I will go to the supermarket tomorrow. OK? Donc, ça qui arrive, m'aller dans le supermarché, ça qui arrive, m'aller. OK? Pas de certitude. Bon, si il y a certitude, on dit I'm going to the supermarket tomorrow. C'est-à-dire qu'il pleut, qu'il tonne, on va aller quand même. OK? Okay, very good. Now we were talking about the future with to be going to. Now let us go back. Let us go back. Am I going to this? Am I going to cook? Okay. Est-ce que je vais faire manger jeudi? Am I going to cook? Maintenant, ça c'est façon que nous pour nous poser question. Donc, nous rappelons, nous avons fait ça dans, dans anglais 1. Lorsqu'on va utiliser to be de façon affirmative, affirmative, structure phrase c'est sujet plus verbe plus complément. Et pour me capable gagner interrogative là, qui s'allie. Mrs. Evelyn, if you remember, les m'a utilisé to be. Mrs. Evelyn? Yes. Les m'a formé phrase affirmative yo, affirmative sentences. Donc, structure là, c'est sujet plus verbe plus complément, avec le verbe to be. Pour interrogative là, qu'est-ce qu'on a fait? Verb plus subject. Okay, very good. For example, les l'a utiliser maintenant futur avec to be. Ici, I am, okay, you are going to the, you are going to the party. Okay, you are going to the party. Now, si m'a formé question ça, de façon, si m'a fait de façon interrogative, qui ça m'a gagné? Are you going to the party? Yes, very good. Are you going to the party? Plus question mark. Very good. Ok? Nous allons inverser sujet avec vous. Donc, c'est toujours même bagaille là. Ok? Donc, si m'a posé peut-être ma question, c'est première personne là, m'a dit, am I going to do exercise today? Am I going to do exercise today? Am I going to do exercise today? Est-ce que je vais faire exercice jeudi? Am I going to do exercise today?
Donc, nous utilisons le futur proche là, dans le cas que nous avons parlé d'une action que nous voulons faire, ou du moins nous avons fait, dans, soit pendant la journée, ou du moins dans une période déterminée. Am I going to do exercise today? Ok? Donc, on va utiliser tout leur fait planification tout. Ok? Qui ça me le faire? Jeudi. Ok? Donc, ça, c'est notre phrase question. Le a posé, nous utilisons dans ce sens, c'est short answer. Short answer. Ok? Short answer. Now, si réponse est positive, m'a dit yes, I am. Négative, no, I am not. Short answer. Maintenant, nous rappelons, nous avons fait étude sur ça, double bridge question. Est-ce que ça va, Mrs. Sophia? Ok, donc tout ça aussi des rappels. Double bridge question, l'un l'a utilisé, nous te dit que vous placez en début de phrase. Double bridge question, qui ça c'est what, where, how, why, when, what else? With, which, which, who, whom, which other one, and so on. Ok? Donc, c'est double question. Je vais poser l'utiliser en début de phrase. Par exemple, nous utilisons double question pour nous connaître qui ça, qui bon, comment, pour qui ça, qui le, ok? Et so on. Donc, ça, là, ça, c'est nous utilisons dans le cadre pronom relatif, etc. Ok? Nous l'avons utilisé dans et lequel, laquelle, etc. Donc, nous avons utilisé faire usage de ça. Ok. Maintenant, nous gagnons double question ça. Par exemple, si je me pose une question, qui va me parler aujourd'hui? Obligé de faire appel avec double questions where. Ok? Même structure, phrase interrogative là. Nous simplement venir placer en début de phrase. Maintenant, where am I going today? Where am I going today? Ok? Where am I going today? Qui va me parler aujourd'hui? Ça va? Yes. Ok. Si m'a dit, qui ça m'a fait là? What am I doing here? What am I doing here? Qui ça m'a fait là? What am I doing here? Can you repeat after me? What am I doing here? Hello? Repeat after me. What am I doing here? Where am I going today? Where am I going today? Okay, very good. Now, yes, these are the questions. So là, on pose des questions ça. Donc, when we use about double question, the answer should be long answer. Long answer. Ok? Donc, utiliser ça pour by détail.
Okay, I can say by answering the exercise, I will go to the supermarket today. La réponse à la. Donc, a dit, I am going to the party today. Where am I going today? Okay, I am going to the super to the party today. Okay, sorry, plus point. Okay, what am I doing here? Qui ça m'a fait là? What am I doing here? Okay, I can say I am enjoying myself. Okay, I am enjoying myself. Ça va pour tout le monde? Is it okay for everyone? Okay, very good. Now, I suppose that you understand everything here. So to build the affirmative form. So for this type of questions, you answer by short answers. OK? Inverse sujet et verbe, utiliser short answers. Et lorsque utilisé, double choosing, nous répondre à la question qui est longue. OK? Si réponse est positive, I am, yes, he is, yes, she is, and so on. OK? Now, you buy quelques exemples de verbes, des pronoms d'objets. OK? Me, him, her, it, us, you, them. OK? Donc, ce sont les pronoms d'objet. Moi, lui, elle, nous, eux, etc. Donc, ça, nous capable d'utiliser dans la construction de phrases. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser some expressions like last week. Et là, il y a quelques exemples de verbes irréguliers. Donc, ça, c'est des verbes irréguliers qui sont communs. Là, utiliser past tense, nous sommes capables d'utiliser ça. OK? Let us repeat with me after me the irregular verbs in order to keep your pronunciation. Okay? So someone willing to repeat after me. You moun capable répéter avec. Drive, drove. Someone repeat after me. Mrs. Drive, drove. Give, gave. Give, gave. Go, went. Lend, lent. Lose, loss. Sell, sold. Said, said. Swim, swam. Write, wrote. Ok? Donc, qui est-ce non verbe ça yo qui nous pas habitué avec, ou bien pas familier avec lui? Donc, the first one which is to drive, ok? Past tense c'est drove. Drive qui signifie conduire. Past tense c'est drove. Ok? Give, ok? C'est donner. Past tense gave. Donc, c'est l'imparfait.
Go, past tense, went. Lend, past tense, lent. Lend qui signifie prêter. I lend you my pen. Ok? I lend you my money. Plutôt l'argent. I lend you my money. Lose, lost. I lose my, how can I say that? I lose my keys. Okay? Oh, I lost my keys. De exprimer le passé. Sold, sell and sold. Sell qui signifie vendre. Ok? Sold. Donc, c'est le passé. Send, envoyer. Sent, envoyer. Swim, nager. Swam, nager. Write, écrire. Wrote, écrivait. Now, it is the use of the simple present tense, the simple present continuous tense, the past tense, and the future with to be going to. Donc, je dis à nous parler de quatre temps qui c'est le présent continu, le présent simple, le futur simple et futur. Donc, nous faisons une introduction à futur simple tout. On va utiliser will. Et ensuite, futur avec to be going to. Et ensuite, nous parler de, 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 de nous parler de comment nous sommes capables de construire des phrases avec les short answer and long answer. Okay? Now, I think that next week we will be able to do some exercises related to what we covered today. Okay? What I encourage you is to read everything and try to understand what they say. Okay? Donc, nous gagnons pour nous parler de. Donc, nous sommes dans l'introduction, quoi, nous t'ai parlé de auxiliaire, do, du moins, does, and did. Vous songez ça? Eh oh. Ok, auxiliary. Donc, lorsque moi a formé des phrases interrogatives, interrogative sentences, donc avec ce qu'on entend par les verbes réguliers. Donc là, nous t'ai fait exemple là pour les phrases avec le verbe to be. Now, on a utilisé les verbes irréguliers. Irregular, non, regular and irregular verb. On a utilisé les verbes réguliers et irréguliers. Ok? Pour les phrases affirmatives, c'est qui s'allie. Structure là, c'est sujet plus verbe plus complement. Ok? For example, I like rice. I like rice. Ça, c'est un verbe régulier. Donc, sujet plus verbe là plus complément. Maintenant, pour me former interrogative là, c'est qui ça veut dire. Obligé de faire appel avec auxiliaire ça. Ok? Là, je pas une question. Donc, rappelez que Evelyn insisté sur ça dans le premier cours. Elle a parlé de verb to be. Lorsqu'on forme une interrogative là, on simplement fait inversion du sujet et du verbe. Maintenant, il n'est plus question d'inversion du sujet et du verbe avec les verbes réguliers et irréguliers. Il ne suffit qu'à faire appel avec ses auxiliaires. Do, does. Pour le présent, ok, for the simple present continuous tense, simple present and simple
present continuous tense. Nous simplement, fait qui ça, euh, nous simplement ajouter auxiliaire là, que c'est do, ou du moins does, en début de phrase, plus le sujet, plus the verb, plus complement. OK? Plus question mark. Now, si je fais ça affirmativement, je pose une question, je dis, qui ça? Nous fait appel avec do. En tête de phrase, do, et puis m'ajouter question mark at the end. Do I like rice? Est-ce que moi j'aime du riz? Do I like rice? OK? Do I like rice? Est-ce que vous aimez du riz? Do you like rice? Plus question mark. OK? Maintenant, arrivé au troisième personne, nous fait appel avec aussi les ça qui c'est does. OK? Does for the third subject pronouns. Donc, au lieu que m'utiliser do là, moi utiliser does pour la troisième personne. Si m'a dit she, si m'a dit does, est-ce qu'elle aime le riz? M'a dit does she like rice? Rappelez que de façon affirmative, nous avons she, like. Donc, dans la forme présent ça, troisième personne, obligatoirement, il faut que nous mettions S là-dedans. She likes rice. Maintenant, ça vient de passer lorsqu'on fait phrase interrogative là. S ça côté ajouté là, auxiliaire là qui est là, il vient prendre place. Donc, pas la peine pour ajouter S là, non? Ça. Ok, ça va pour tout le monde? Ok, pas la peine pour ajouter S là, non? Phrase interrogative là, parce que deux là, il est pour te marque troisième personne là. Ok? Does she like rice? Ok? Does she likes rice? Ok? Et pour les autres personnes, do they like rice? Do we like rice? Do you like rice? And so on. Do they like rice? Plus question mark. Ok, maintenant, l'on utilise structure ça, nous sommes de parler de short answer et long answer. L'on utilise auxiliaire do, does, nous simplement by des réponses qui coûtent. Short answer. Short answer. Donc, réponse là avec qui ça? Dès que je pose la question do, bla bla bla, answer c'est yes, I do, no, I don't. Okay? What is the answer? Do I like rice? Si réponse est positive, m'a dit yes, yes, I do. Yes, I do. Si c'est négatif, no, I don't. Du moins, on a dit do not, qui c'est forme contractée. No, I do not. I do not like rice. Okay, I do not. So, nous utilisons forme contractée like this. Yes, I do. No, I don't. That's okay? Le même cas est même chose que ça là. Do you like rice? Yes, I do. No, I don't. Si réponse positive ou négative. Mrs. Sophia, what is the answer for this one? Does she like rice? What is the answer? Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Yes, she.
She does. Very good. Si réponse là t'es négatif, là t'as répondre. Si la réponse était négative, no, she doesn't. Mhm. She doesn't. Okay. Now, if I ask you the question like this, do you understand? What is your answer? Do you understand? Do you understand? Yes, I do. Okay, that's all. Depuis on pose une question avec do, ou simplement bah réponse comme ça. Okay? Yes. Yes. Okay. Yes, I do. Okay. For example, do you go to church? Evelyn, what is the answer? Do you go to church? Yes. No. You don't go to church? No, no, I don't. Okay. Do you like Jesus? Yes, I do. Very good. Do you like to sing? Yes, I do. Okay. Very good. Donc ça c'est la forme affirmative et interrogative de les verbes réguliers et irréguliers. Maintenant, si ma forme est négative, là, no, they not. Si ma forme est négative, là, qu'est-ce que ça me fait? Negative sentences. For negative sentences, what do we do? For negative sentences, we simply call for the subject plus the verb plus the complement. No, plus the verb plus, I'm sorry, subject plus do, not, plus the verb plus complement plus point. Next, I can call for the subject if I am on the third with the third person. Does not. Okay, does not. For example, I don't like party. Je n'aime pas les fêtes. I don't like party. Du moins, ça dit parties parce que c'est le pluriel. On va changer Y là I avant m'ajouter S. I don't like parties. Okay? Okay, she doesn't like corn. Okay? Okay, Mrs. Evelyn, can you give me an example negatively with the verb to what? You give me an example with the verb what? Yes.
A negative sentence with the verb what? I don't want the juice. Very good. Mrs. Sophia, can you give me another example with the verb to give? Mrs. Sophia? So can you give me an example with the verb to give? You're gonna be up here in the live, you know? I'm sorry? I don't. Mhm. I don't give my book. Maintenant, utilisez troisième personne. Give me an example where you are using the third person. She, she does, doesn't. Mhm. She doesn't give. Can say she doesn't give anything. Let me complete it for you. Okay, she doesn't give anything. Okay, now I think that or I suppose that you understand everything that we covered today. So what I encourage you to do now is to go to the book and try to cover the chapter 1, okay? Try to start by reading the text, the exercises, try to apprehend the exercise, try to answering the questions that are given, and after read the text and so in answering the questions, do the exercises. I think that will be helpful for you if you are trying to practice them together. Okay. Next week we will be talking about the use of the third of the past participle of to how to build the past participle of sentence in negative form, interrogative form, and negative form. Okay, so from now I can say it was a big pleasure for me to it was a big pleasure for me to be with you in this class today. To sum up all, so today we were talking about the simple present tense. We talked also about the present continuous tense.
and also we talk about the use of the future using to be going to, and after we talk about we discuss how we can build sentences into negative form, interrogative form, and also we are talking also about the use of regular and irregular verbs. So when it comes to use of verb in the past, if it's a regular verb, how to build the past tense and the past participle, and if it's a regular verb, how to build the past tense and the past participle. So I think from these lessons today, you are able to make the difference and to build sentences and to express yourself in a certain manner, in a certain way. From now, if there is no questions, it's time to say goodbye. And let me thank you for your presence and for presenting yourself in the class today. And I hope to see you in the next episode. If you have no questions, I want to say goodbye. Don't you have any question? Don't you have any question for me? Okay. That means everything was clear. Okay, so from now I say goodbye to everyone. Let us see you in the next episode.